ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ടു ഈസി സ്കോട്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് മീ ഹരിത. ഇന്ന് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ 2015 മുതൽ 2019 വരെ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 80 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്, 3 മണിക്കൂറാണുള്ളത്. പാർട്ട് 1 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 2 മാർക്ക് വീതം. എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. പാർട്ട് 2 12 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും 4 മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യണം. പാർട്ട് 3 എസ് എ പാർട്ടാണ്. 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യണം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 10 മാർക്ക് വീതം. സോ ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. പാർട്ട് 1, ഡിഫൈൻ സിമുലേറ്റഡ് ടീച്ചിങ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് സോഴ്സ് മെത്തേഡ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചിങ്? What is syntax of a teaching model? Fourth question, what is fused curriculum? Fifth question ആണ്, examine the correlation of social science with literature. Sixth question, give the meaning of social studies. Seventh, mention any 2 disadvantages of using supervised study method in social studies teaching. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. 9, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് കരിക്കുലം ഇൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്. ഇതൊക്കെ 2 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണേ. ദെൻ പാർട്ട് 2, ഏതെങ്കിലും ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് 4 മാർക്ക് വീതം. 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, lecture method has continued to be used by social studies teachers in spite of its drawbacks. Why? 12, explain the nature and scope of social science. 13, explain the scope and limitations of utilizing internet in social science teaching. 14th question, what is meant by cooperative learning? Explain its essential components. 15th question, how discussion and debates can be used as a techniques of teaching social studies. 16th question ആണ്, describe the values to be inculcated through the teaching of social science. 17th question, explain the significance of multi-method approach in social science. 18th question, discuss the procedure of problem solving method and its advantages in teaching social science. 19th question, what are the essential elements of a teaching model? 20, differentiate dramatization and role play methods. Examine the effectiveness of these methods in social science teaching. 21, explain the principles of curriculum construction and its modern trends. 22, explain the different types of discussion method with suitable examples. Then part 3, essay ആണ്. 23, what is project method? Explain its basic principles and the important steps involved in it. 24, explain the aims and objectives of teaching social studies at secondary schools. Last question, describe the features of the elements of jurisprudential model, whether this model is suitable in social science teaching. Why? ഇതാണ് 2015 നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഇനി നമുക്ക് 2016 നടന്ന തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. പാർട്ട് 1, ലിസ്റ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് ആസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി. സെക്കൻഡ്, സ്റ്റേറ്റ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് മെത്തേഡ്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡ്രമാറ്റൈസേഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്. 2 തവണ ഡ്രമാറ്റൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചു കേട്ടോ. Fourth question, distinguish aims from objectives. Fifth question, what is a specification? Write any 2 specifications of the objective understanding. Sixth question ആണ്, why should we teach social studies? Social studiesനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു കേട്ടോ. Seventh question, mention 2 advantages of source method of teaching social studies. 8th question, what is meant by multi-methodology approach in social studies instruction? 9th question, what is supervised teaching? Last question, what do you mean by
ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കരിക്കുലം. ഇതൊക്കെയാണ് 2 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദെൻ പാർട്ട് 2 4 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നീഡ് ആൻഡ് പേർപ്പസ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്. 12. Explain how curriculum basically differs from syllabus. Illustrate from social studies. 13th question. How would you correlate the teaching of history with other sciences? 14. Describe the syntax of concept attainment model of teaching. 15th question. Summarizes the principles of curriculum construction. 16. Write a short note on discovery learning and concept mapping. 17. Explain the modern trends in curriculum construction. 18th question. Discuss the different types of discussion methods with suitable examples. 19th question. What are the reasons of using simulation in classroom teaching? 20. Mention the importance of social studies in changing society. 21. What is meant by cooperative learning? Explain its essential components. 22. Curriculum in social studies gives moral teaching. Substantiate this statement with suitable example. Part 3. Essay questions. 23. What is problem solving method? What are the different steps involved in it? 24. Explain briefly Bloom's taxonomy of educational objectives. 25. What are the different approaches for organizing social studies curriculum? ഇനി നമുക്ക് 2017 നടന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. How will you differ social studies from social sciences? 2 തവണയായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത്. Second question. State the importance of teaching social science as a core subject. Third question. What are the objectives of teaching political science in the secondary stage? Fourth question. Differentiate between history and economics. അഞ്ചാമത്തെ question. What are the maxims of teaching? Then what is link practice? Seventh question. What is meant by integration in social science curriculum? Eighth question. Differentiate curriculum from syllabus. Ninth question. What is discovery learning? 10th question. What is meant by learning through reflection? Part 2. 4 മാർക്കിനുള്ള questions. Discuss the nature and scope of social science as a subject. 12. List the conceptual and affective objectives of teaching social science. 13th question. Discuss briefly on the evolution of social science as a subject. 14. What are the different phases of teaching? 15. Explain the meaning and concept of micro teaching. Micro teaching ഒരു important area ആണ്. 16. What are the aims of teaching social science at secondary stage? 17. Prepare a note on the principles of curriculum construction in social science. 18. Discuss briefly on the steps involved in the problem solving method of teaching social science. 19th question. How will you organize social science curriculum? 20th question. Discuss briefly on brainstorming and concept mapping as learning strategies. 21. Mention the characteristics of lecture method of teaching social science. 22. Discuss briefly on the modern trends in social science curriculum. Part 3. Explain briefly on Bloom's taxonomy of educational objectives. Bloom's taxonomy ഇപ്പോൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. 24. Discuss the need and significance of teaching social science in the present context, specifying its relationship with other core subjects. 25th. Explain briefly on the characteristics features of source method of teaching social science. ഇനി 2018 നടന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. പാർട്ട് 1. How social science is related with general sciences. Differentiate between history and geography. Third. List a few principles of teaching.
നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഫ്യൂഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് കരിക്കുലം? ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ എ ഫ്യൂ ടീച്ചിങ് സ്കിൽസ്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സോഷ്യൽ സയൻസ്? ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആസ് എ കോർ സബ്ജക്റ്റ്. എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, what are the objectives of teaching economics in the secondary stage? Ninth question, differentiate curriculum from syllabus. രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചു, curriculum syllabusum differentiate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then what is concept mapping? Part 2. 11, state the need and significance of teaching social science in the present context. 12, explain on Bloom's taxonomy of educational objectives. 13, discuss about the modern trends in social science curriculum. 14, how will you differentiate social studies from social sciences? Then list the conceptual and affective objectives of teaching social sciences. 16, discuss in brief about any 4 principles of curriculum construction. 17, mention the characteristics of source method of teaching social science. 18, how will you evaluate the social science curriculum? 19, mention the nature and scope of social science as a subject. 20th question, explain the meaning and concept of micro teaching. 21, discuss briefly on any 2 strategies of teaching social science. 22, what are the different phases of teaching? Any essay part. 23, discuss in brief about the various approaches of organizing social science curriculum. Then mention the general aims of teaching social science. Also specify the aims of teaching social science in the secondary stage. 25th, explain the characteristics of project method of teaching social science. ഇനി നമുക്ക് 2019 നടന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. പാർട്ട് 1 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ്? ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഫ്യൂ എയിംസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെൻഷൻ 2 objectives of teaching history at secondary stage. Fourth question, differentiate between curriculum and syllabus. 2-3 തവണ ചോദിച്ചല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Fifth question, what will be the characteristics of core curriculum? Sixth question, give any 2 benefits of from whole to parts maxim. അത് maxims of teachingലുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണേ. Then define fusion. 8th question, describe teaching as a profession. 9th question, mention 2 advantages of lecture method. 10th question, explain brain-based learning. Brain-based learning ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Then part 2 4 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Explain clearly the use of project method in social science teaching. Then what is micro teaching? Write the significance of link practice. മൈക്രോ ടീച്ചിങ്ങും അതേപോലെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയും ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആണ്. ദെൻ ഹൗ വിൽ യു കോറിലേറ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസ് വിത്ത് ലാംഗ്വേജ്? 14th question, briefly explain the ways through which you can promote social values. Then draw and explain how concept mapping can be used as an effective technique for learning social science. 16th question, list out and explain different cooperative learning strategies. 17th, what are the steps involved in lecture method? 18th question, briefly explain teaching skills. 19, explain modern trends in social science curriculum. 20, what is meant by spiral organization of curriculum. 21, enlist objectives of curriculum evaluation. 22, what are the characteristics of teaching behavior? ഇനി essay part ആണ്. 23, what is the scope of social science education curriculum? Evaluate the prevalent social science education curriculum in Kerala. What suggestions would you like to make it more effective and meaningful?
Then explain Bloom's taxonomy of educational objectives with its educational implications. Last question ആണ്, what are the phases of micro teaching and develop a micro lesson plan and explain its significance in developing teaching skills. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.